is currently 6:30. It's almost been 2 weeks since we started our placement, so I feel like I have a rough routine to take you guys through. Rub my skin with primer with this True Concealer. Brush here. Outfit for today: Glasso sleeve, and then I'm wearing this pants from Glasso. Or TV. Oh, really? अभी हम जा रही हैं वॉक पे और हम लोग रोज 9:30 बजे को निकलती है। कोई ये हमारा मंगलसूत्र हम साथ में लेकर घूमते हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी बारिश हो रही है। इतना ज़्यादा तो नहीं हो रही है पर शुरू हो रही है बारिश। क्या बोलते हैं उसको? ड्रिजलिंग। चला हिंदी बोलेगा ना, ड्रिजलिंग। मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है अभी, फिर इसलिए हम लोग वापस जा रही है। तो हम लोग यूजुअली 9:30 से कितने बजे तक? 10:30 तक एक्सरसाइज ग्रुप चलता है। क्या कहा? तो अभी बहुत विंडी है जैसे कि आप लोगों को दिख रहे हैं और मुझे ठंड लग रही है। तो आज की ताज़ा खबर वही है कि आज का मौसम ख़राब है और मेरे बाल पूरा उड़ रही है। मेरे को मेन कैरेक्टर जैसा फील आ रही है। और मैं क्या बकचोदी कर रहा हूँ। मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पक रही हूँ। 10:10 है अभी। We will go back to nursing station. We'll go back and give some medications if there is any. And then around 12:30 we'll go for lunch break. And after lunch I have to write notes for 3 patients today. How many do you have to do? 2. And then after notes we are pretty much done for the day. And then घर जाना है. Now I'll go to work today. Oh my gosh, she has work after this today. So sad, but that's the reality of student. You need an international student. From Monday to Friday, we are on placement, and on weekends we are working. Yeah, it's not always bad, but sometimes it gets overwhelming when you are busy all the time. Yeah, I'll keep you guys updated. Lacy school gay. Bye guys. Bye. उसकी Lacy school गई बड़ो बैठ जा। I bought these and then I got this one for free. I'm wasting my money. I'm good at that. So, because I saw him walking around, so. Okay. I think he's got leave though. That's fine. Oh, you did? Okay. I'll go for break. Don't forget to break, guys. Yeah. I'll go for it. There's a fire. क्या कहाँ पे हुआ फायर पता है? Guys, it was not a real fire. It was just a drill. मतलब तुम्हें क्या लगा? टाइम पास करा रहे थे हमें सारे भाग भाग के एक्टिंग कर रहे हैं। It's just a drill. Thank God. Currently on our lunch break.
back home and time is currently 2:30. I usually get back around 3:30. That's it guys, that's it for today's video. I really hope you get a bit of idea how it's like to be a student nurse. If you guys enjoyed this video, and if you did, make sure to like, subscribe to my channel, and turn on post notifications. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye.